Hello, 8th standard CBSE children. Have a good day. Have a nice day. I hope you are doing well. Today we are going to do video number 16, chapter 2, microorganisms, friend and foe. In that lesson, I am going to concentrate only on food preservation and the portion food preservation as refresher. What I said for refresher in previous video 15, refresher it is other way, recalling the lesson, summing up the lesson, discussing the lesson and redoing the lesson. We are just attempting to do food preservation method alone in this part, video number 16. Right, and we are learning this microorganisms, friend and foe we are studied. Yeah, friend there are some useful activities of these microbes, especially bacteria. In that food preservation, bacteria and other microbes for preserving the food playing a major role. Right, and at the same time the spoilage of food, otherwise food spoilage, can be prevented by this food preservation method. So in this lesson we have the part of part of the lesson as food preservation. So we are going to discuss food preservation in this video number 16. சரியா என்ன சொல்றது, microorganisms that grow on our food may produce toxic substance causing food poisoning. I repeat, microorganisms that grow on our food may produce toxic substances causing food poisoning. So to prevent that, food preservation is a must. So food preservation can be by natural method, and physical method and chemical method, right? And food preservation, chemicals such as sodium benzoate, sodium metabisulfate are used as preservatives in jam, squashes and pickle. Other than that, natural method of preservation common salt, vinegar and sugar, they are used as preservatives for meat, fish, jam, jelly, fruits and pickles. So these are all different methods of preservation. I hope you could recollect the point that we have learnt. Food preservation that is these point we are going to deal in this lesson. Then first, food preservation is the process of food preservation is the process of prevention of food from the decay or spoilage by storing in a condition fit for future use. Another, food preservation is the process of prevention of food from decay or spoilage by storing in a condition fit for future use. And food is preserved first to prevent food spoilage, increase the shelf life of food, that will automatically prevent the food spoilage, retain the color, texture, flavor and nutritive value, and it will increase the food supply and it will decrease the wastage of food. This is a introduction or what is food preservation நம்ம படிச்சிருக்கோம். சரியா? So increase the shelf life of food na at home நம்ம household level, domestic level we buy provision சொல்றோம்ல, அரிசி உளுந்து பருப்பெல்லாம் வாங்குறோம்ல, அதை நம்ம கொஞ்சம் இந்த சப்போஸ் 1 கிலோ வாங்கினோம்னா அதை ஸ்டோர் பண்றோம். That storage should be done properly so that it will go for ஒரு 15 daysக்கு நம்ம சாமான் வாங்குறோம்னா அதை preserve பண்ணிக்கலாம் இல்லையா, பத்திரமா
ஒரு டப்பாலையோ பாட்டில்லையோ போட்டு வைக்கிறோம் இல்லையா, அதை பூச்சிலாம் வராமல் பார்த்துக்கிறது. அதுதான் செல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் ஃபுட்டு. சரியா? அண்ட் retain the color, texture, flavor and its nutritive value, and it will increase the food supply and decrease wastage of food. Okay, so there are different methods of food preservation. அதை வந்து இப்போ ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்க போறோம். I hope you follow this. You can recollect. நான் சொல்ல நம்ம previous videosல what you have learned, that you have to recollect. Right? Now food preservation method, இது வந்து chemical, biological, physical. Otherwise physical, chemical, biological method. Chemical method வந்து addition of various substances or exposure of food to chemicals. என்ன சொல்ற? Chemical method வந்து addition of various substances or exposure of food to chemicals. Whereas biological, it is alcoholic or acidic fermentation method. And physical methods are most extensively used. This physical method as temporary increase of product's energy, that is heating or irradiation, controlled product's temperature reduction, that is chilling and freezing, method of preservation. Controlled water content reduction, that is concentration, air dehydration and freeze drying, and use of protective packages. இதுதான் physical method. இதில் அதே தான், இதில் என்ன சொல்றேன்னா physical method, pasteurization, refrigeration, freezing, canning and bottling, drying and dehydration and irradiation. What are the physical method? இதெல்லாம் இப்படி காலம் போட்டு நம்ம புக்கில் இல்லை, ஆனால் this you have to learn. இதுலேருந்தும் நான் கொஸ்டின் கேட்பேன். சரியா? ஸோ pasteurization, refrigeration, freezing, canning and bottling, and drying, dehydration and irradiation. Pasteurization நம்ம இப்போ மெத்தட் படிக்க போகிறோம். தட் இஸ் ஹீட்டிங் த மில்க், அந்த நம்ம பதப்படுத்தின பால் சொல்கிறோம் இல்லையா, பதப்படுத்தின உணவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் pasteurization. And then most of the perishable food, they are kept in the fridge, refrigeration. Perishable food na enadhu? The food which can be spoiled easily under room temperature, they are called perishable food. Other dry food items எல்லாம் non-perishable food. So perishable food are kept under refrigeration method. Next freezing வந்து சில food items cold storage சொல்லுவோம்ல, அந்த மட்டன், ஃபிஷ்ஷு, அண்ட் தென் வெஜ்ஜில் வந்து சில ஃப்ரோசன் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் இந்த பட்டாணி, ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைன்னு சிப்ஸு கட் பண்ணி வச்சுருக்கால, அதெல்லாம் ஃப்ரீசிங் சொல்கிறது, ஃப்ரோசன் ஃபுட்டு. தென் கேனிங் அண்ட் பாட்லிங், சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அது வந்து டின்னில், அலுமினியம் டின்னில் இந்த கோகோகோலாலாம் வச்சுருக்காரு அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருவா, அதுதான் canning and bottling. And drying and dehydration. Drying na the கருவாடு வைப்பால அது, அப்புறம் வெஜ்ஜில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ், சாரி பிக்கிள்ஸில் வந்து சிலர் வெயில் வச்சுட்டு அப்புறம் காரம்லாம் போடுவாங்க, அது வந்து ட்ரையிங் ஆர் டீஹைட்ரேஷன். தண்ணி ஏதாவது இருந்ததுன்னா உப்பு போட்டு உணர்த்து வைப்பால காயெல்லாம், அதில் ஃபிஷ்ஷு, அதுதான் டீஹைட்ரேஷன். அண்ட் இராடியேஷன், இராடியேஷன் வந்து the temporary increase of the product's energy, that is irradiation. Right? Chemical method வந்து salting, sugaring, marinating, natural and artificial additives. Salting, உப்பு சேர்க்கிறது, sugaring அல்லது சுகர் சேர்த்து இந்த நெல்லிக்காய், சில ஊறுகாய் எல்லாம் சுகர் போடுவா, அதாவது அந்த ஜாம் ஜெல்லிலெல்லாம் சுகர் சேர்க்குறோம் இல்லையா அது. தென் மெரினேட்டிங்னா சில மெரைன் ஃபுட்டுக்கு வந்து salting பண்றது, natural and artificial additives. Biological method, fermentation, எதுக்கெல்லாம் cheese, wine, vinegar and beer, இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் fermentation method of preservation.
சரியா? The simple 1 or 2 daysக்கு preserve பண்ண தோசை மாவுலாம் வச்சுக்கிறோம்ல, தோசை மாவு புளிக்கிறதுக்கு fermentation method. I hope you follow. So this is classification of food preservation method. In the table நீ படிச்சுக்கோ. You can just pass this if you want and note down the methods of preservation of food. அதை நீ பார்த்துக்கோ. இதெல்லாம் 1 markல கேட்பேன். சரியா? That you have to understand. நம்ம புக்ல உள்ளதுல வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு. இதெல்லாம் additional information. I hope you understand this. Then next one, methods of preservation. நிறைய picture தான் உனக்கு இதுல கொடுத்திருக்கேன். Methods of preservation. First drying, then curing and smoking, fermenting, pickling, jam and jelly, canning, freezing, drying, curing and smoking, fermenting, pickling, jam and jelly, canning. சரியா? இதெல்லாம் என்னது பாட்டில் போட்டு அடைச்சி வச்சிருக்கா. இது drying. இது வந்து பேக் பண்ணி வச்சிருக்கா. இது வந்து ஆயில்ல பிக்கிள் போட்டு வச்சிருக்கா இல்லையா, அதுதான் this one. Pickling. சரியா? இது ஒரு நிமிஷம் go through பண்ணு ஃபிகரை. சிலது பிக்டோரியல் கொஸ்டின்ஸ் வரும் சொல்ல, ஃபிகர் பேஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் நான் கேட்பேன். ஐ ஹோப் யூ ஃபாலோ திஸ். கேன் யூ? சரி, இந்த டேபிளில் வந்து நோட் பண்ணிக்கோ. மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன். இந்த ப்ரீவியஸ் காமிச்சேன்ல அந்த டேபுலர் காலமும் நோட் பண்ணிக்கோ. அது ஆல்வேஸ் பெட்டர். தட் இஸ் குவிக் ரெஃபரன்ஸ். Easy for learning. It is a ready reckoner சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி that table will be easy to understand. சரியா? I'll go to next. This is methods of food preservation. Shall I go to next? Yes sir. Right. The next one, it is chemical methods of preservation. என்ன சொல்றது? Salts and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. என்னது? Salts and edible oil. Edible oil என்னது? நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய், இந்த ஊறுகாய்க்கு விடுவோம் இல்லையா, அந்த ஆயில் are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. Normally, pickle நம்ம ஊறுகாயில எண்ணெய் விட்டு preserve பண்றோம்ல, that will prevent the entry of microbe, and the oil layer will prevent the entry of microbe. That is why oil is used. Salt வந்து it will dehydrate. Salt போட்டோம்னா it will dehydrate the water, so entry of microbes can be prevented. So these salt and edible oil, they are used as preservatives. Okay, then we add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Just now I said, no, that is, we add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives, common chemicals used for preservatives. They are also used in jam and squashes to check their spoilage. They are also used in jam and squashes to check their spoilage. Okay, so now the chemical preservatives, they interfere with cell membrane of microorganisms, their enzyme activity or then genetic mechanism. So these chemical preservatives will prevent the interference of cell membrane of the microbes, and also it will prevent the enzyme activity, and it will also serving as antioxidant, as stabilizer, as firming agent, as moisture retainers. எங்கெல்லாம் moisture வைக்கணுமோ there it acts as a moisture retainers. Okay, and chemical that function to preserve the food are generally added
after the food has been processed and before it is packed. Okay, so chemical preservatives, இதோட role என்னன்னா, it prevents or interfere, it prevents with the cell membrane of microbe. That is, it will prevent the entry of microbe. Their enzyme, it stops the enzyme activity of the microbe. And it is also functioning as antioxidant, as stabilizer, firming agent, as moisture retainer, and chemicals that function to preserve food are generally added after food has been processed and before it is packed. I hope you understand this. ஒரு நிமிஷம் go through பண்ணு. As ஒரு மெத்தடா இப்போ படிப்போம் for method of preservation. சரியா? This is the next one. Preservative definition படிச்சுக்கோ. Right? Clear? Salts and edible oil are common chemical generally used to check the growth of microbes. Microorganisms and microbe புரிஞ்சுக்கோ. These are called preservatives. I hope you understand. The next one, go through பண்ண ஒரு second. Next, chemical preservatives la antioxidant, stabilizer, forming agent. Then method of food preservation as drying, smoking, irradiation, cold storage, freezing, pasteurization, and canning. What are all? Drying, smoking, irradiation, cold storage, freezing, pasteurization, and canning. இப்போதான் இது எல்லாத்துக்கும் மீனிங் சொல்லியிருக்கேன். ரெக்கலெக்ட் பண்ண. Drying, keeping it in the sunlight, or சில இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் வெளியில் வச்சு காய வச்சா போகிறோம். Then smoking, அது வந்து சில ப்ரிசர்வேஷன் வந்து by smoking method. Same way irradiation, smoking and irradiation, the changes in the temperature. Cold storage வந்து keeping it in a fridge. அதே மாதிரி freezing வந்து frozen foodன்னு சொல்லுவோம்ல, இது வந்து cold storageம் freezingக்கும். இந்த figure வந்து cold storageக்கும் எடுத்துக்கலாம், freezingம் எடுத்துக்கிறோம். And pasteurization, இதுதான் pasteurization method. லூயி பாஸ்டர் கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா, அதனால pasteurization, பதப்படுத்துறது. இந்த பால் வந்து பதப்படுத்துறது மெத்தட் இருக்கு, அதை சொல்லித்தரேன் நான். டீட்டெயில்ஸா நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்லை, பட் we will just understand. So that is pasteurization. Canning வந்து இந்த canning of food வந்து இந்த கேன்ல போடுவோம்ல, கோகோ கோலா அந்த சில ஃபுட் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் கேன்ல தரல, அதான் canning method. அது சில டேண்ட் ஃபுட்னு சொல்லுவோம். சிலது வந்து இந்த அட்டை டப்பா மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ள ட்ரிங்க்ஸ் வச்சிருப்பால, அதுதான் canning. சரியா? So this is method of another different method தான். நான் உனக்கு அதே மெத்தட் தான் in different way explanation வருது. சரியா? In fact concept is same, but ஒரு way of describing the method of preservation. Okay, the next one, addition of preservatives as natural preservatives, addition of salt, addition of sugar, addition of oil. Natural preservatives என்னெல்லாம்? Addition of salt, addition of sugar, and addition of oil. சரியா? So addition of salt and sugar, அதில் வந்து meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria, and sugar reduces moisture content, which inhibits the growth of bacteria that spoil the food. That is for addition of salt and sugar. Whereas addition of oil or vinegar, use of oil and vinegar prevents spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment. என்ன சொல்றது? Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. சரியா? So this is addition of oil and vinegar, right?
இது வந்து method of preservation, natural method of preservation. Otherwise we say natural preservatives. Okay, the next one, synthetic preservatives: sodium benzoate, citric acid, vinegar, sodium metabisulfate, potassium bisulfate are added to food products like sauces, jam, jelly, and packed food, ready to eat food. These preservatives delay the microbial growth and keep the food safe for long duration. What do you know about the synthetic food preservation? Sodium benzoate, citric acid, vinegar, sodium metabisulfate, and potassium bisulfate are added to food products like sauces, jam, jelly, packed food, and ready to eat food. Right? And these preservatives delay the microbial growth and keep the food safe for long duration. I hope you are able to follow this. So this is synthetic method of food preservation. Go through panna. இப்படியே நீ பாராம படிச்சிடலாம். இதெல்லாம் பாரு. Sodium benzoate, citric acid, vinegar, sodium metabisulfate, potassium bisulfate are added to the food. What are the type of food it is added? Food products: sauce என்னது, chili sauce and the tomato sauce லாம் சொல்றோம்ல அது, sauce, jam, jelly, packed food, and ready to eat food. Packed food தெரியும், ready to eat food னா இப்போ சப்பாத்திலாம் ஜஸ்ட் சுட பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதான் ready to eat food. And these preservatives delay the microbial growth and keep the food safe for long duration. Okay, the next one, it is preservation by common salt. என்ன சொல்றது? Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. இதெல்லாம் அந்த காலத்து preservation method. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. So இது வந்து mangoல salting, இது வந்து fish. சரியா? So common salt has been used to preserve meat and fish for ages. கருவாடு சொல்லுவோம் இல்லையா அது. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Right? Then this table explains food additives. அப்படின்னா type of food additives நாக்க preservative, colorant, artificial sweetener, flavor enhancers, antioxidants. Antioxidant previous இதில் படிச்சோம் இல்லையா, they prevent the oxidation of food, they protect us against cardiovascular disease. சரியா? So preservatives function என்னன்னா, they protect the food from spoilage by microorganism in the storage. Example என்ன? Vinegar, sodium benzoate, benzoic acid, and sodium nitrite. Whereas colorant, they give pleasant color to the food. Example, carotenoid, anthocyanin, and curcumin. Curcumin வந்து மஞ்சளோடது, curcumin. And artificial sweeteners, they add sweet taste to food. Example, saccharin. Saccharin சொல்லுவோம்ல அது. And flavor enhances the food item. இதெல்லாம் monosodium glutamate and calcium diglutamate. அதெல்லாம் வேண்டாம், இதை மட்டும் நீ படிச்சுக்கோ. Then antioxidants, they prevent the oxidation of food. They protect us against cardiovascular disease. இதெல்லாம் vitamin C, vitamin E, carotene. சரியா? Vitamin C, vitamin E, and carotene. Carotene is a pigment present in carrot. நிறைய carrotல இருக்கு. Okay, so இந்த சார்ட்டும் டேபிளும் please learn. சரியா? Go through பண்ணு. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages.
Salting is also used to preserve amla, raw mangoes and tamarind. I hope you understand. Next, Palama. Next, it is preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment. Vegetable, fruit, fish and meat are often preserved by this method. இந்த இதுக்குள்ள இதெல்லாம் ஆயில் போட்டு வச்சிருக்குல்ல இது ஆம்லா இதெல்லாம் அப்படியே ஃபுட் ஐட்டங்கள்லாம் இது வந்து இது ஜாம் அண்ட் ஜெல்லி இருக்குல்ல அதுக்கு போட்டிருக்கேன் ட்ரை ஃப்ரூட்டு இது வந்து ஜெல்லிக்கு jelly preservation. I hope you understand. Yeah. So use of oil and vinegar prevents spoilage of pickle because bacteria cannot live in such an environment. Okay. Then next one is under pasteurization. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbe. What is pasteurization? The milk is heated to about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbe. And this process was discovered by Louis Pasteur, so it is called pasteurization. What does it mean? Milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbe. நம்ம ஆவின் பால்லாம் வருதுல அதெல்லாம் pasteurized milk, right? What is pasteurization? The milk is heated to about 70 degree and the zero வந்து கீழே வந்திருக்கு மேலே வந்திருக்கு 70 degree centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes and it is this process is called pasteurization and it is discovered by the scientist Louis Pasteur. சரியா ஒரு நிமிஷம் definition படி pasteurization definition தெரிஞ்சிருக்கணும் உனக்கு pasteurization பார்த்துச்சா I go to next shall I definition அப்படியே படி ஒரு நிமிஷம் அப்புறம் படிச்சுக்கலாமேன்னு போஸ்ட்போன் பண்ணாதே okay next it is deep freezing. Deep freezing is a method of food preservation where the food materials are kept inside a cold room in a temperature of 23 degrees centigrade to 30 degree centigrade. Degree centigrade. Seeds are preserved at sub-zero temperature. This is deep freezing method. Okay, nama cold storage and nama mall la supermarket la adha. Deep freezing is a method of food preservation where food materials are kept inside a cold room temperature at the range of minus 23 degrees centigrade to minus 30 degree centigrade. And usually seeds are preserved at sub-zero temperature. என்ன seed பண்றா? I don't think so. தெரியல எனக்கு ப்ராப்ளம் தூரம் வருமான்னு I am doubtful for. சரியா? So this is for deep freezing. Right? Next one, storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets and it prevents attack of microbe. So storage and packaging. Actually, this is the கேனிங் சொல்லுவோம்ல இந்த இதெல்லாம் இந்த அட்டடப்பா மாதிரி இருக்குல்ல இதுக்குள்ள இந்த ஆவின் இதெல்லாம் ஆவின் ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஹவு தே ஆர் ஸ்டோர்டு பாரு இது வந்து ஸ்வீட் kept in a container இதே மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏர்டைட் இதெல்லாம் ஏர்டைட் கண்டெய்னர் ரைட் அண்ட் எவ்ரி திங் பட் ஹியர் இட் இஸ் அ கேனிங் மெத்தட் இதெல்லாம் இந்த ஆவின் மில்க் சொல்லுவோம்ல ஃப்ளேவர்டு மில்க்
அதெல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கா. ஓகே, ஸோ ஸ்டோரேஜ் பேக்கிங்கில் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் சோல்ட் இன் சீல்டு ஏர்டைட் பேக்கெட் டு ப்ரிவெண்ட் தி அட்டாக் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ். I hope you are able to follow this. Yeah? The next one, it is common method of preserving. There are several natural preservatives that you can use to preserve food. I repeat, there are several natural method of preservatives that we use to preserve food. என்னெல்லாம்? First வந்து oil. இதெல்லாம் natural method. First oil. When food comes into contact with the air, it oxidizes and starts to go bad. So oil slows down this oxidation process and keeps microorganisms from coming into contact with the food. இது வந்து oil பண்றோம் because oil layer will prevent the entry of microbe, right? Then common salt. Microorganisms that spoil food tend to grow in water, but salt absorbs this water and prevents them from growing. And salt also prevents yeast and bacteria from decaying. Sorry. Then sugar, like salt, sugar also preserves food by absorbing excess water and preventing microbe from growing. This is why jam, jelly and other fruits preserves don't go bad even after jar has been opened. Sugar can even be added to the water in a flower vase. It feeds the flower and keeps them from going bad. இது வந்து addition of sugar. Okay. Then lemon juice. Lemon juice contain plenty of citric acid, ascorbic acid, also known as vitamin C. Acidity prevents microbes from growing in the food and spoiling it. So vitamin C is also a powerful antioxidant that prevents from food oxidizing. I hope you understand. இதை கண்டிப்பா படிச்சுக்கோ, நல்லா இருக்கு இந்த question, right? இது lemon juice. Then vinegar, like lemon juice, vinegar is also extremely acidic, for it contains high amount of acetic acid. இதில் வந்து லெமனில் வந்து citric acid, வினிகரில் வந்து acetic acid. Made of fermented sugar and water solution, vinegar is commonly used to preserve, pickle and canned food, as it kills microbe and prevents food from going bad. Okay. Cloves have been used for 1,000 years in Indian and Chinese medicine as a natural preservative. Clove krambu, containing high amount of phenolic compound which have antioxidant property. They keep food from going bad by preventing its growth of fungus and bacteria. சரியா? Then cinnamon. Cinnamon aromatic spice that is also used as preserve food. It does not protect food from all bacteria and microbes that can decay it. It is more organism specific, meaning it kills only certain organism. சரியா? So இது வந்து common natural method of preservation. Are you clear? இதையும் படிச்சுக்கோ. இதில் வந்து லெமன் ஜூஸ், வினிகர், clove, அது மூணு நம்ம புக்கில் இல்லை, அதை படிச்சுக்கோ. மீதியெல்லாம் அது நம்ம புக்கில் இருக்குது. யூ கேன் ரைட் ஆஃப் யுவர் ஓன். தீஸ் 3 ஆர் நாட் இன் த டெக்ஸ்ட் புக். அதனால் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி இந்த மூணை நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோ. ஐ ஹோப் யூ குட் ஃபாலோ திஸ். கோத்ரூ பண்ண ஒரு செகண்டு, நெக்ஸ்ட்டு போகிறேன். Can you? Shall I go to next? Shall I? Note பண்ணிக்கோ.
கண்டிப்பா நீ எழுதிக்கணும். இல்லைன்னா கஷ்டம். அப்புறமா நீ படிக்கிறது கஷ்டம். Whenever when you start with the biology video, you always have notebook and pencil or pen so that you can note down these points like this. So that partலயே நீ வந்து பாஸ் பண்ணி எழுதணும். அப்புறம் you have to open the video and all, you will not have, practically you will not have time to do it. Right? The next one is nitrogen fixation. நம்ம textbookல இருக்கு. Nitrogen இதோட continuation தான், அதனால சும்மா add பண்ணிருக்கேன். Nitrogen fixation as nitrogen cycle வந்து நம்ம படிக்கிறோம். Nitrogen cycle as என்ன சொல்றது, அடுத்த சைக்கிள் வரும்னு சொல்லி தருவேன். நைட்ரஜன் சைக்கிள் வந்து plants cannot take nitrogen directly from the atmosphere, so it has to be fixed with the help of nitrogen fixing bacteria, and that bacteria and the plant which are fixing, they undergo a process or phenomenon called symbiosis. Okay, so by symbiotic association of this bacteria and higher plant, nitrogen is fixed. Right? Now what you are seeing in this figure, it is a root system of higher plant called leguminous plant. இதில் இந்த dot இருக்குல்ல, yellow, they are called root nodules. இந்த root nodules bacteria is living. சரியா? So here the bacteria is getting shelter from this taproot system of leguminous plant, which in turn take the nitrogen from the atmosphere that is utilized by this leguminous plant. Okay, so bacterium rhizobium, you have learnt about bacterium rhizobium in class 6 and 7. எதுக்கு? replenishing the soil படிச்சிருக்கோம்ல, அதுக்கு. It is involved in fixation of nitrogen in leguminous plant pulses variety. Pulses na இந்த gram இருக்குல்ல, தோரம்பருப்பு, பாசிப்பருப்பு, அதெல்லாம். Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant, this one, such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, அதுவும் உண்டு, but nitrogen in the atmosphere remains constant. Okay, so this is nitrogen fixation as nitrogen cycle நம்ம இப்போ பார்ப்போம். Right? Now this nitrogen cycle என்னது? First from the uptake by plants ல இருந்து எதுல இருந்து தொடங்குது? Atmospheric nitrogen goes to taken by nitrogen fixing bacteria, blue-green algae, and fix atmospheric nitrogen. And lightning also fixes nitrogen. Sure? And then this nitrogen fixing bacteria in turn fix the nitrogen into nitrogenous compounds. Okay, and this nitrogenous compound, they are forming compounds of nitrogen in the soil. Right? And this nitrogen compounds as nitrites and nitrates, they are taken up by the plants. Okay, and this they are further bacteria in turn compounds of nitrogen, when they are used up, remaining will be taken as gaseous nitrogen. At the same time, this compounds of nitrogen, nitrites and nitrates, eaten by the plants, right? Utilized by the plants, and that in turn herbivores, grass-eating animal, that is animals that eat plants, they are eating these plants, and that nitrogenous waste excrete from the by the process of excretion, that is also forming as compounds of nitrogen. Are you clear? In that way, nitrogen is utilized by the plants. I hope you understand. So this is for nitrogen cycle. இது நான் டீடைல்ல இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல சொல்லியாச்சு, அதனால ஜஸ்ட் இந்த லெசனோட கண்டினியூஷன்ங்கறனால I am just briefing. Right? The next one, food adulteration. ஆக்சுவலா இது வந்து நம்ம டாபிக்ல இல்லை, ஆனா உனக்கு வந்து இந்த ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் வந்து this is one of the reason food spoilage. So adulteration is defined as addition or subtraction of substances
to or from food so that natural composition and the quality of food substance is affected. Adulterant in any material which is used for the purpose of adulteration. I hope the additional point note பண்ணிக்கோ. ஏன்னா இந்த adulteration இருக்கிறதுனால தான் food spoilageம் வரும். இந்த கடையில் வாங்குற சாமானுக்கெல்லாம். Right? So adulteration is defined as addition or subtraction of any substance to or from food so that natural composition of the quality of food substance is affected. Adulterant in any material which is used for the purpose of adulteration. Are you clear? Go through panna one nimisha. The next one, it is food. In what way it is affected? The food in different way it is getting affected. Food handlers, how we are using the food, then packaging material, and these are all microbes, animals which are at animal which is taking the food, the flies எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, இது வந்து food storageல இது வந்து உட்கார்ந்துக்கும் இல்ல, at garbage and sewage, soil waste, air and dustல வரும், water இருக்கும், raw materials and ingredients. இது வந்து ஒரு self explanatory additional point தான், just புரிஞ்சுக்கோ. Then how to detect food adulteration? இதுவும் just the additional information. Banana, apple, mango, green vegetable, common salt, chili powder, tea leaf, ice cream. இது எல்லாத்துலேயுமே adulterant இருக்கும். பனானா வந்து நம்ம வாங்கிடுறோம், மாம்பழம் வாங்கினா அந்த என்ன சொல்றது கெமிக்கல் கார்பைடு போட்ட பழுக்க வச்ச மாம்பழம்னு சொல்லுவாங்க, சீக்கிரம் பழுத்துடுறது, அதெல்லாம் a type of adulteration. If you are buying banana, banana is an adulterant where calcium carbide to ripe the fruit. வாழைப்பழம் சீக்கிரம் பழுக்கணுங்கிறதுக்காக they are using calcium carbide. So if the stem of the banana appears green instead of shiny yellow, it has probably been ripened by calcium carbide. Right? Same way, apple வந்து wax coating பண்ணிருப்பா. The apple will appear very glossy and shiny. It could have slight scratches and you may notice the thin layer peeling off, which is the wax. ஆப்பிள் வந்து ரொம்ப வேக்ஸிக் கோட்டிங்கில் இப்படி கிள்ளின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேக்ஸ் லேயர் அப்படியே பிரிஞ்சு வரும், அப்படின்னா இட் இஸ் அடல்ட்ரண்ட். ரைட்? சேம் வே இது வந்து மேங்கோலையும் அப்படிதான், க்ரீன் வெஜிடபிள் ஸ்பெஷலாக இந்த பீட்ரூட், க்ரீன் சில்லி, பச்சை பட்டாணி பேக்கெட்டில் 5 ரூபா பேக்கெட் தருவாங்க பார்த்தியா, அது வந்து நீ தண்ணியில் போட்டீங்கன்னா தண்ணி அப்படியே பச்சை கலர் ஆகும். டெஃபினட்டாக தட் இஸ் அடல்ட்ரண்ட். ரைட்? சேம் வே காமன் சால்ட், அதோட இந்த ஒயிட் சாக் பவுடரை சேர்த்துருப்பா. சேம் வே சில்லி பவுடருக்கு பிரிக் பவுடர் தே ஹவ் ஆடட். ஓகே. அண்ட் டீ லீஃப்க்கு வந்து இந்த கோல் தார்னு இல்லைன்னா இந்த பழைய டீ இதை வந்து சேர்த்துருவா. Right? Same way, there are different methods of adding adulterant to the food which spoil the food. சரி, அதனால கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும், because everything will have health effect. All of them will have the health effect. I hope you understand. The next one, it is food quality control. இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால food quality control இருக்கணும். எதுக்கு? ISI, AGMARK, FPO, FCI and other health department enforce minimum standard of consumer product. FCI na Food Corporation of India. What are its aim? Objective வந்து distributing food grain throughout the country, maintaining satisfactory level of operational and buffer stock of food grain, and regulate market price to provide food grain to the consumers at reliable prices. சரியா? So this is for food quality control agency. இதெல்லாமே food control agency their stand அந்த என்ன சொல்றது, the what is it,
augment symbol logo சொல்லல ISI mark இருக்கணும் Indian Standard Institution and AgMark Agricultural Marketing and Food Process Order Food Safety and Standard of Food Safety and Standard Authority of India இருக்குல்ல அதெல்லாம் அந்த மார்க் வந்து இருக்கணும். I hope you are able to follow this. So this is for food preservation additional information, right? Preservatives are used in kitchen on daily basis. Can you name them? What are all? As vinegar and oil are common preservatives used in kitchen. Vinegar and oil are common preservatives used in kitchen. I hope you could recollect the points like this. Then by chemicals, for sodium benzoate and sodium metabisulfate and potassium metabisulfate are used in jelly, jam and squashes. Jam, jelly and squashes. Right? Then what are the common methods of food preservation? Salt, sugar, oil and vinegar. What are all? Salt, sugar, vinegar and oil. What are food preservatives? Chemical substances which are used to check or stop the growth of harmful microorganisms in food are called food preservatives. These food preservatives keep the edible food material protected from invasion of microorganisms which can spoil the food. Examples, what are all you can say? As salt, sugar, oil, vinegar. சரியா சொன்னதே தான் திரும்ப சொல்லியிருக்கேன் நீ உனக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணும் salt, sugar, vinegar and oil. Right? What is fermentation? Fermentation is the process of conversion of sugar into alcohol. Fermentation is the process of conversion of sugar into alcohol. Right? சரியா Next, how is sugar preserved in the food substance? என்ன எழுதுவ? How is sugar? Sugar reduces moisture content in the food and which inhibit the growth of bacteria which spoil the food. So, sugar is reducing the moisture content in the food. Then how are dry fruits and vegetables packed in sealed packet? These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microbes. To prevent the attack of microbes. I hope you could follow this. So this is for additional points. And then, as I said, we have covered in video number 16. We have done either food preservation in microbe lesson microorganism chapter 2 food preservation part alone we have covered. I hope you are able to do this, right? Continue in the next video session. Just go through the lesson. Have a nice day. Have a good day. Thank you.